And if we choose Krishna, then Krishna takes us away from Maya completely. Ако изберем Кришна, той ни освобождава напълно от Мая. Then we're freed from that struggle, having to struggle with Maya's temptations, Maya's bewilderment. И тогава ще престанем да страдаме от тези изкушения на Мая, от това, което тя ни предлага. Simply there's only the bliss of serving Krishna. И ще съществува само щастието от служенето на Кришна. Yeah? How to deal with sincere Christians? Do they have to follow, to continue to read Bible till they another step, or take a decision to take Vedic? Take a decision to what? Take Vedic literature. Какво да правим с истинските християни? Те трябва да продължават да четат Библията, докато по един или друг начин се доближат до Бога. Well, we don't demand of members of any religion to give up their own religion. Ние не изискваме, не насилваме членовете на нито една религия да изоставят. We don't demand that they stop reading the Bible and start reading Bhagavad-gita. Ние не настояваме те да спрат да четат Библията и да започнат да четат Бхагават-гита. That is a question of their own faith, their own determination. Това зависи от собствената им вяра и решителност. If someone is very, very faithful in the words of Jesus Christ, then Srila Prabhupada said, that is good. Then they're accepting Jesus Christ as Guru. Ако някой е много верен, последовател на думите на Исус Христос, тогава Шрила Прабхупад казва, много добре, тогава той го е приел за своя гуру. But they can only have this faith if they really are doing what Jesus says. They can only have such faith Но те могат да имат такава вяра, но да не правят това, което е казал Христос. if they're doing what Jesus Christ says. Ако те правят това, което им казва Исус Христос. So Prabhupada would always make this point that Jesus said, thou shalt not kill. Прабхупад винаги изтъква, че Исус Христос е казал, че човек не трябва да убива. So sincere Christian means a Christian who is not killing. И това означава, че искреният християнин не убива. Christian or who is not supporting killing by being a meat eater. Тоест такъв, който не поддържа убийствата, като яде месо. If he is a meat eater, then he's not following Jesus Christ's instructions properly. Ако той се храни с месо, това означава, че не следва както трябва наставленията на Исус Христос. He needs to have further instruction. И тогава той се нуждае от по-нататъчни наставления, които да получи. And actually, in his scripture, in the Bible, you don't really find so clearly the reasons given why one should not eat meat. This is just one example. И това е един пример. В Библията не се обяснява много ясно защо човек не трябва да яде месо. So, therefore, such a Christian, if he really wants to follow Jesus, then he should take help from Bhagavad-gita, from the Vedic scriptures, because there he will learn the philosophy, why you don't eat meat, why you should not engage in other sinful activities. И такъв християнин се нуждае от помощта на Бхагават-гита, за да разбере защо им трябва да яде месо, да прави други греховни неща. So he'll only become a better Christian. И от това той ще стане още по-добър християнин. So since
the path, since there's only one God, and there's only one path to God, although it may be known by different names, so what's the harm? If he becomes a better Christian or a better bhakti yogi. И какво лошо има в това, след като пътя към Бога е един, дори да носи различни имена, каква е разликата между това той да стане по-добър християнин или по-добър бхакти йоги? The point is, he attains the goal of what Jesus came to teach. Важното е, че той достига целта, с която е дошъл да проповядва Христос. But if he remains blind and stubborn, но ако той се остава сляп и упорит, and continues on with sinful activities, и продължава с безбожните си дейности, and gives some bogus philosophy that, well, even if I am making sins, Jesus Christ will, he died on the cross for me, so it's all right. И вади някакви такива безбожни философии. Аз мога да извършвам грехове, но заради мен Исус Христос е бил разпънат, така че няма страшно. But then he won't attain the goal that Jesus came to teach. Тогава той няма да достигне целта, към която са насочвали проповедите на Христос. Because Jesus said, if you love me, then you will follow me. Защото Христос е казал, ако ме обичаш, ти ще ме следваш. So, as Prabhupada always said, to say I love God, but then to not follow God's order, but to do all nonsense, this is just lip service. This is just making nice statements with the mouth, but there's really nothing of substance to it. И Прабхупад казва да казваш само, че обичаш Бога, но да не вършиш нищо, това е само все едно, че да говориш и това да няма никакво реално покритие. So there may be somewhere some really sincere Christians who are actually following what Jesus taught. So that's fine. Може би наистина някъде има искрени християни, които действително следват наставленията на Христос и това е много хубаво. But we see practically there are many, many other Christians, I would say the vast majority, who need a lot of help in their spiritual life because they have no idea what they're doing. Но както аз забелязвам, че по-голямата част от християните имат нужда от помощ, защото просто не знаят какво правят. So Srila Prabhupada established this ISKCON movement to give that needed help. И Шрила Прабхупад установи това движение за Кришна съзнание и ISKCON, за да им даде тази помощ. Once Srila Prabhupada was asked by some reporters in some Western country, they said, Swamiji, we already have religion here. So what you have come to teach us? Репортери в една западна държава попитали Прабхупад, Свамиджи, ние вече си имаме религия, на какво си дошъл да ни научиш? And Srila Prabhupada answered, yes, Jesus Christ came to teach you people something about love of God, but you killed him, so therefore I have come. И Шрила Прабхупад казал, да, Исус Христос дойде да ви научи как да обичате Бога, но вие го убихте и това дойдох аз. So this, this attitude, this is the Christ-killing attitude, that it doesn't matter what I do. It doesn't matter if I'm a meat-eater, sinful person. Jesus died for me. He's up on the cross there, suffering all the pain I should have to suffer. This is a guru-killing mentality. Това е един менталитет, подобен на тези, които са разпънали Христос. Те хора с такъв менталитет си казват, аз може и да ям, Исус Христос е разпънат заради мен, няма нищо да става. Това е един менталитет на убийци на своя гуру. Когато група християни
И непознатите аргументи, ниските аргументи на чуя. Какво да правим? Нито можем да напуснем място, където са книгите, нито аргументи може да напуснем място, където са тялото се напуснат, какво да правим? What must we do when a group of Christians blessing Srila Prabhupada and Krishna? What to do? We have no possibility to quit this body, to give any arguments because they don't accept any argument, or we cannot quit the place where are the books. What we cannot leave the place. What to do? They do not accept arguments. Well, if they're very persistent, they don't go away, then you will have to go away. Ако те са много настоятелни и се отиват, тогава вие трябва да се отидете. But generally, since everybody in this world is agitated by their senses, they become quickly distracted. They want to do something else, go smoke a cigarette or drink some wine or something. So they don't stay very long. Но днес в този свят хората са постоянно водени от сетивата си. Те съвсем скоро ще поискат да правят нещо друго, да пушат или да пият, да пушат цигари, да пият вино и сетивата ще ги отличат на някъде. So if you can just ignore them and try to continue, not listen to their nonsense, then sooner or later they should go. И ако просто не обръщате внимание на глупостите и продължите със своята работа, сигурно скоро ще се отидат. But if they don't go, then you have to go, because you can't stay in a place where people are blaspheming. Но ако те не се отидат, вие трябва да го направите, защото не е редно да се стои на място, където хората хулят. Yes? Incarnation. Yes. Or simply Srila Prabhupada said he is Shakti-vesh avatar. So that's incarnation, empowered incarnation. Шрила Прабхупад казва, че той е Шакти-веш аватар, което означава, че той е инкарнация, упълномощена инкарнация. He is an eternal servant associate of God and empowered by God to come and preach. Той е вечен придружител, спътник на Бога, който му е дал сила да дойде и да проповядва. Той го е упълномощил. Simple. Yeah. близо сърцето на тази душа. Значи ли това, че нашето живо същество, душата има духовно тяло, още и след това го приема в духовната страна? Spiritual body, or the soul receives it in the spiritual world. Дали душата има духовно тяло или го получава в духовния свят? She also knows that the Paramatma is in the heart of that soul, in the heart of the soul. First of all, this example
1/10,000th tip of the hair. Srila Prabhupada always said that's to help us know that the soul is inconceivably small. Шрила Прабхупада винаги казваше, че този пример за едната десетхилядна част от върха на косама е просто за да ни помогне, за да разберем колко безкрайно малка е душата. So this is the size of the jiva, the soul who is dwelling in this material world. Това се отнася до размера на джива, на душата, която обитава материалният свят. So this jiva is like a seed, spiritual seed. И тази джива всъщност представлява тя е като едно семе, духовно семе. So just like a seed, potentially within there is the whole tree. Потенциално в семето се съдържа цялото дърво. So similarly, potentially within the jiva there is the complete spiritual body. И по същия начин в тази джива потенциално се съдържа и цялото духовно тяло. But this spiritual body only appears when the conditions are right, just like a seed only grows when the conditions are right. Но също както семето пораства, когато за това има подходящи условия, по същия начин духовното тяло се проявява, когато за това има подходящи условия. So right condition means a condition of bhakti yoga. Подходящи условия означава бхакти йога, условията на бхакти йога. Which begins with hearing and chanting about Krishna. Които започват с слушане за Кришна и повтаряне на това. And concerning Paramatma, so Paramatma feature Supersoul is situated next to the jiva. А що се отнася до този аспект Параматма, той стои до дживата. They're side by side in the heart. Те са един до друг в сърцето. But within the soul, within the heart of the soul, there is Krishna, Govinda. Но в сърцето на душата има Кришна Говинда. So Paramatma is taking care of the jiva so long as the jiva is within material existence. Параматма се грижи за дживата, докато тя продължава да съществува материално. But when we go back to Godhead, then we have no more need of that relationship. Но когато ние се върнем обратно при Бога, нямам повече нужда от тази връзка. Rather, devotee who is spiritually situated is always remembering Krishna within his heart. And Krishna is there. Защото един предан отдаден, тогава постоянно си мисли за Кришна в сърцето си и Кришна е там, вече там. So I will stop here. Srila Prabhupada ki jai. Лекция от серията малко по-необикновени лекции, които ще продължат до края на седмицата. Те ще бъдат малко по-особени. So I have here a summary of a book by Sri Sanatan Goswami. В текст се държа едно резюме на книга, написана от Санатан Госвами. This book is called the Sri Brihad Bhagavatamritam. Тя се нарича Шри Брихат Бхагаватамрита. So I don't have to say too much about this book by way of introduction because there is already an introduction. Няма да казвам някакви уводни или встъпителни думи към тази книга, защото тя вече си има въведение. But what I can say is that it is a very interesting and indeed it is a very mystical explanation of the Gaudiya Vaishnava philosophy. Но това, което мога да кажа, че това е едно много интересно и много мистично обяснение на философията на Гаудия Вайшнава. So
we'll try to do like this. I'll read something, or maybe I have to explain something from this summary, and then you have to translate it as best as you can. All right. So this book is divided into two parts. Тази книга е разделена на две части. The first part is called Purva, which means preliminary. Първото, от които се нарича Пурва, което ще рече встъпителна. And the second part is Uttara, or final. А втората е Утара, крайна. So the point of the first part of this book is to show who is the greatest recipient of Krishna's mercy. Задачата на първата част на тази книга е да покаже кой най-много отвръща на милостта на Кришна. And the point of the second part of the book най-големият приемник на милостта на Кришна. The point of the second part is to establish the supreme glory of Goloka Vrindavan. Втората част има за задача да установи върховната слава на Голока Вриндавана. So in the first part and second part there are 7 chapters. И във първата и във втората част има по 7 глави. So part 1, the first chapter is about the earthly region of this universe. Първата част на първата глава на първата част на тази книга се разказва за тези области на Вселената, които са от типа на Земята. The second chapter is concerned with the heavenly regions. Втората глава е свързана с небесните области. The third chapter takes us beyond material nature. Третата глава ни отвежда отвъд материалната природа. The fourth chapter is about the devotee of the Lord. Четвъртата е за предано отдадения на Бога. The fifth chapter is about the very dear devotees of the Lord. The very dear, those devotees who are very dear to the Lord. Devotees, plural. Следващата глава се отнася за най-скъпите предано отдадени на Бога. The sixth chapter is about the devotees who are even more dear. Шестата глава е за тези предано отдадени, които са още по-скъпи от тях, от предишните. And the seventh chapter concerns those who have attained the full mercy of Krishna. И седма глава е за тези, които са постигнали, са получили цялата милост на Кришна. So those are the 7 chapters of part 1. Това са 7-те части на първата, 7-те глави на първата част. And in part 2, the 7 chapters are, first chapter is about renunciation. Първата глава на втората част се отнася за отречението. Second chapter is about knowledge. Втората за знанието. Third chapter is about devotional service. Третата за преданото служене. Fourth chapter takes us to Vaikuntha. Четвърта глава ни отвежда в Вайкунта. The fifth chapter informs us about love of Godhead. А пета ни дава информация за любовта към Бога. The sixth chapter tells about the fulfillment of ultimate desire. Шеста глава разказва как се изпълнява най-крайното желание. And the seventh chapter is about the attainment of highest bliss. И седмата глава се разказва за това как се постига най-висшето блаженство, удоволствие. So, now to introduce this book, it starts with a great sage named Jaimini. Искам да
представя тази книга, тя започва с думите на великият мъдрец Джаймини, who is speaking to Maharaj Janamejaya. който говори на Махараджа Джанамеджая. So Maharaj Janamejaya is the son of Maharaj Parikshit. Махараджа Джанамеджая е син на Махарадж Парикшит. Now you may know from your reading Srimad Bhagavatam that Maharaj Janamejaya was very angry at all the snakes because one snake bit his father. От вашето четене на Шримад Бхагаватам може би сте узнали, че Махараджа Джанамеджая бил много разгневен на всички змии, защото една от тях ухапала баща му. So then he performed a great sacrifice to burn up all the snakes in the whole universe. И тогава той извършил едно голямо жертвоприношение, на което искал да изгори всички змии в вселената. So at this great sacrifice, many great Brahmins and sages came, and one of them was this Maharishi Jaimini. На това жертвоприношение дошли много брамани и велики мъдреци, и един от тях бил Махариши Джаймини. So Jaimini told to Maharaj Janamejaya about a conversation between his father, Parikshit, and his father's mother, Uttara Devi. И Махарадж Джанамеджая разказал Махарадж и Jaimini. И Джаймини разказал на Махарадж Джанамеджая за един разговор, който се състоял между неговият баща Парикшит и майката на неговия баща и майка на Утара. So you see, after Maharaj Parikshit heard the whole Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami, could translate that. След като Махарадж Парикшит чул целият Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами, his mother Uttara asked, "Can you please give me a short resume or short explanation of the subject of Srimad Bhagavatam?" Когато това се случило, неговата майка го помолила, може ли да ми дадеш някакво съвсем кратко резюме, някакво извлечение от Шримад Бхагаватам? So this is how this Brihad Bhagavatam was spoken. И по такъв случай бил произнесен този Брихат Бхагаватам. That Maharaj Parikshit condensed all the philosophy of Srimad Bhagavatam into simply these two chapters. Всъщност Махарадж Парикшит той събрал цялото знание на Шримад Бхагаватам в тези две глави. So now we will start with chapter 1 of the first part of Brihad Bhagavatam. Днес ще започнем с първа глава от първа част на Брихат Бхагаватам. So Maharaj Parikshit is speaking to Uttara. Махарадж Парикшит казва на Утара. And he says, "Once upon a time, in the month of Magh, in the city of Prayag." Той казал, веднъж в месец Маг в града Праяг, there was an assembly of great sages се били събрали велики мъдреци at the great temple of Madhava, Bindu Madhava. This is a famous temple of Lord Vishnu. В известният храм на Бог Вишну Бинду Мадава. So there was one Brahmin who came among all these sages. И сред всички тези мъдреци бил дошъл един брамана. And he arranged to feed all the sages. И той уредил да нахрани всички мъдреци. You see, that's considered to be very, very auspicious if one can arrange foodstuffs for great personalities. Това се счита за много благоприятно някой да може да осигури храна за великите личности. And after all the sages ate, then this Brahmana cleaned the place where they ate.
И след като тези мъдреци се нахранили, този браман е изчистил мястото. And then the remnants that they ate, he distributed to others, to the other sadhus and poor people. И остатъците от тяхната храна той раздал на останалите саду и на другите бедни хора. And then finally he took prasad himself. И най-накрая той самият приял прасада. Now all of this prasadam he had offered to his Shalagram Shila first of all. Но първо всичкият този прасадам той е предложил на Шалиграм Шила, своя Шалиграм Шила. So he was worshipping Lord Shalagram in a very, very opulent way. Той обожавал Бог Шалаграм много пишно. So Narada Muni was one of those sages. Един от тези мъдреци бил Нарада Муни. So when he saw this great service of this Brahmana, his selfless service to the Lord and to the Vaishnavas, then Narada Muni, he became